This land right now is coming into a major struggle between a large tourism development company, real estate development company, that's planning on building a mega resort on this land. Where we are on a map, just to see that we are on the Atlantic coast. We're not directly in the Amazon, but we're on the Atlantic Mata system, so the forest system of carbon capture that the Amazon does. So we need it desperately, and right now it is under threat from many things, not just mining and deforestation, but also just massive development, and then of course creating more built environment, which has devastating consequences for land, right? Of course, a very beautiful area. You could imagine developers would like to appropriate that land. We can already see the effects if we look at Google Earth of the deforestation. We can see that there are now trees that have been removed already. Some of the construction work started. Right now, the construction work has been halted. There's been a legal ruling back in April that halted it, but there's still equipment on the land that you can see, and this is actually occupying indigenous land that is actually in a protected area. Portuguese in Brazil is called an APA. It's a Área Protegida Ambiental, so it's an area that should not be actually up for sale, but due to some ambiguities in the law and due to the interest of the local municipality for this project, it was sold quite a while ago, and now Tupã is becoming a representative for his people at a larger level. We see different things happening, including the denial of land rights, the criminalization of the right to protest for indigenous groups. There are different things happening in Brazil. I won't get into the detail, but there are laws that have called into question indigenous land rights because there's so much financial interest in those places. So that's why we're talking today. And we're going to come and look at some of those questions later, but we can say one of the things we can do is just talk about it, raise awareness, and that also helps because companies don't like bad publicity back in their home countries. Desde 15 anos de idade eu sou militância do meu povo. And since he was 15, he's been fighting for the rights of his people. As nossas lutas, ela é muito contínua, todos os dias. Their fight is very continuous every day. Eu estava aqui pensando, eu já tive conversa mais cedo com a Michelle. He's been thinking since earlier with Michelle. Eu quero que vocês sejam um empresário diferente. He wants us to be a different kind of business people. Aquele empresário que respeita a vida. And the kind of business people who respects life. A vida das pessoas. The life of the people. A vida das florestas. The life of the forest. O espírito dos rios. The spirit of the river. Da água que nós tomamos. The water that we drink. E o espírito da terra. In the spirit of the earth. No qual a gente está sendo de uma forma massacrado. They have been suffering with massacres. Por empresário by a businessman que quer fazer grande resort, dizendo que é resort de sustentabilidade. Who wants to build a big resort, saying that it's a sustainable resort. Mas é tudo mentira. But it's not true. Eles desmataram muita coisa. They've been getting a lot of trees down. E vejo quando o empresário desmata, He sees when a businessman is getting trees down, quando ele joga a poluição diretamente na água que nós bebemos, when they're polluting the water that we drink, não respeitando a vida das pessoas, and not respecting people's lives. de que ele não passou numa universidade que vocês estudaram. That he did not go to the same university that we did. Porque essas pessoas são cegas. Because these people are blind. Para mim terminar, eu quero dizer para vocês, ser um grande empreendedor, se sonhar de ganhar dinheiro e que ganha dinheiro limpo. He's telling that we can dream to be big businessmen, but if we're dreaming about making money, it needs to be clean money. Não seja aquele dinheiro cheio de sangue. Not money that is dirty with blood of other people. Vocês não vão querer produzir um patrimônio? It's certain that we don't want to build our own money in our own capital. De 22 anos que eu sou do lado do povo indígena. It's been 22 years that she's been together with especificamente do povo Guarani. Specifically the Guarani people. É como minha família. It's like my family. Quando ele fala a você, futuro empresário, de cuidar da vida, eu acho que também, se eu posso me permitir de completar seu pensamento, nosso pensamento, porque ele sabe, eu não sou aqui para falar para ele. When he tells us that we have to think as future business people, she's going to complement what he already said. E como eu sou uma interface entre o mundo de branco e o mundo de indígena, Since she's the interface between the world of the white people and the world of the indigenous people, é uma experiência de vida
dos lados. Sim, Eu lá posso tem dar um ponto de vista It's a life experience and she can share her point of view. que não é a única maneira de ver a vida, mas também de um ponto de vista de experiência de muito tempo, com muita humildade, mas de falar que ela, quando fala isso a você, é de quando você vai ter um projeto, um resort, não sei o quê. She's sharing a point of view that's not the only way to see the world, but that when you're going to have a project like a resort, Primeiro, de respeitar a vida, como eu falei, e de ir ver também, no lugar onde você vai fazer este projeto, qual é a vida que está aí. first you have to respect life, as he said, but also you have to go see in this place where you want to build your project, how is life in that place right now? Porque, por exemplo, o projeto de Maraey, dentro da IDB Brasil, dentro da comunicação dele, é muito lindo. Because, for example, this project, when you look at their communication, it's very beautiful. Porque fala que é em colaboração com o povo indígena, que por apoiar a comunidade, a cultura que cresce, também preservar todo o ponto sagrado da cultura. They're saying that they're supporting the communities of the people who live there, that they're helping the sacred culture of the people who live there too, and they're working together. Obviamente que não é verdade, porque tem lei também, lei internacional, CETYA, você fala disso. ILO, International Labor Organization. She's saying that it's not true because there are international laws from the International Labor Organization. Já que dá a obrigação de ter um diálogo primeiro com o povo que está aí. That oblige the people that first they have to have a dialogue with the people who are already living in that area. E já mais de 10 anos que eles esperam But it's been over 10 years that they have been waiting for this, diálogo simples já. for a dialogue. E que pergunta, fiz muita carta para convidar eles a vir falar. Emílio, muitas vezes, não tinha nenhuma resposta. And she wrote a lot of letters to invite them, including Emilio, to come and talk, but she has no response from them. Então, quando ela fala a você que você tem sorte de estar aqui como professor, como Michelle, como programa, que permita você de abrir uma consciência. So she's saying that we're very lucky to be here with professors like Michelle, who allows us to open our conscience. Porque não é culpa de nós que nasceu vida de branco, uma família rica, ou não sei, tudo isso não é nossa culpa. Mas também, eu, por exemplo, eu vivi um trauma positivo quando a primeira vez eu encontrei um povo indígena na Amazônia. Eu falei que nunca eu vou resistir. She's saying that because it's not your fault if you are, for example, a white European that comes from a rich family, it's not your fault, but that for her, once she had the first contact with an Amazonian or indigenous person, it was a positive trauma. Porque me ajudei a abrir meu espírito, minha consciência do mundo vivo, outro que o mundo vivo que me aprendi. Because she had the opportunity to experience the world in a very different way, other than the way that she experiences as a white European. Então, quando você tem a possibilidade em sua escola, em sua vida, de encontrar outro povo, outra cultura, que eu chamo cultura outra, That when you have the opportunity to get in contact with a different culture in your school, that she calls the other culture. pega essa sorte com muita humildade. Use this luck and see this luck with being very humble. De saber qual é a vida dela, qual é a riqueza deste povo, uma riqueza outra que a sua, que vai dar a você uma abertura de consciência, que vai poder fazer que o seu trabalho vai ser diferente. And look at this other life that is different from yours and see it as a way for you to open your conscience and to do work differently. Assim, 4 anos atrás, no Brasil, a gente tem um monte de coisa que foram sucateados pelo ex-Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro. So he's saying that 4 years ago,
a lot of things in Brazil have been destroyed due to the previous government of Bolsonaro, principalmente direito aos povos indígenas. especially the rights of the indigenous people. Ele acabou com a CESAI, Secretaria Especial à Saúde Indígena. He ended one special organ of the government that was taking care of the health of the indigenous people. Ele sucateou a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. He destroyed the national foundation of the indigenous people Colocando delegados assassinos no cargo. Because he put people responsible for these organs that he's calling murders, but I believe that don't believe in the indigenous rights. Eu tenho informação diretamente do que eu sei, assim, fora os que foram escondidos. Na era do Bolsonaro, durante os 4 anos de governo dele, foram assassinados 2.000 indígenas. É o que eu sei. He said that he knows, and apart from what may not be filed, 2,000 indigenous people have been murdered during the Bolsonaro government. A terra mais prejudicada, eu sei que foi todas, né? O Brasil toda foi prejudicada. Mas a terra mais prejudicada foi dos índios parentes Yanomamis. And he's naming one specific indigenous group called Yanomami that have been more harmed by the government. Sabe o que você acabar com a natureza? Obrigado. The nature, their land has been destroyed. Talvez você não tenha noção porque vocês não viram a imagem, não. Maybe you don't know because you haven't seen images of it, É muito forte. but it's touching and it's strong, the image. O Bolsonaro tinha vínculo com todos os garimpeiros de ouro que invadiram a aldeia. It's because it's a very specific case in Brazil, so maybe, I don't know if I have to give content. Yes, it's just, he's saying that Bolsonaro had direct relationship with the gold mine workers that invaded the indigenous land. E conseguiu mexer nas leis da vida dos indígenas, da pasta da justiça. so he removed the protection of indigenous lives. Graças a todo o espírito poderoso, ele saiu fora. Thankfully for all the spirits, he's out of the government. Precisa a gente cuidar, regar igual a gente rega a planta. Have to take care of it just like you take care of plants. Trabalhamos muito, eu fiz diretamente a proposta de um novo governo para o Lula. He worked in the proposal of the new government with Lula. Eu votei no Lula, He voted for it. mas eu cobro ele também porque He said that he worked with him, so he worked on the proposal, but he also demands the things that were promised. eu sei que com a vinda dele foi criado o Ministério dos Povos Indígenas do Brasil. With Lula, they created this organ of the indigenous people in Brazil. Ele conseguiu tirar todos os policiais assassinos que estavam trabalhando diretamente na gabinete da FUNAI. And he removed the previous police workers who were working in the FUNAI, is the organ that's responsible for the indigenous people in Brazil. Mas é mais do que isso, os índios precisam mais do que isso. But indigenous people need more than that. Eu falei para vocês que eu trabalho na Comissão Guarani Grupal. Sou coordenador, um dos coordenadores, porque são bastante coordenadores. He was mentioning before that he's one of the coordinators in the Comissão of the Guarani. Hoje nós somos 300 aldeias Guarani. There are 300 Guarani villages. Entre esses 300, tem 70 que estão em estudo para ir para a demarcação. And 70 of them are being, I forgot the word for demarcação. They're being studied to be able to delineate it, to prove Yes. that they are actually indigenous lands. Yes, 70 of them are in this process to get their land recognized as indigenous lands. Algumas em retomadas They're reclaiming the land, e algumas já prontinho para ser demarcadas. and some are already ready to be. Quando levamos a proposta para o governo Lula, quando criamos uma proposta para 100 dias de governo Lula, When he took the proposal for 100 days of the Lula government, levamos 12 aldeias, 12, 10 mais 2, he suggested 12. que só precisa da assinatura dele para ser demarcado, para garantir os direitos dos povos indígenas. All they need for these 12 are the
president's signature. Praticamente o ano está se acabando, nós já estamos em dezembro. We're almost in December, and E ele não conseguiu assinar essas 12 aldeias para serem demarcadas. he still hasn't signed. Assim, é muito complicado a gente entender o pensamento do governo. It's very hard to understand what happens in the government. Mas quando eu falo da parasita que atuou antes do Lula, But when he talks about the bacteria that he was talking about that was working before Lula, hoje a gente tem uma bancada de deputados e senadores today we have a group of politicians no Brasil in Brazil. que maioria são bolsonaristas. The big majority is still pro-Bolsonaro. O mais incrível de tudo é que entre elas está os pastores da igreja. And amongst these people are the pastors of the church, Aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço, the one who brings the Bible under his arm, que chora quando fala sobre a palavra de Deus. and that cry when they talk about the word of God. Mas ele está lá no Senado, lá na Câmara do Deputado, votando contra o Lula, But they're there voting against Lula's contra a vida dos indígenas. and against the indigenous lives. Eu sempre dava um passo para frente, mas com o pé lá atrás, quando olhava para o pastor que andava com debaixo da Bíblia. He always had like 1 foot back, which means he never fully trusted these people. Porque a gente também tem os nossos sábios lá na nossa aldeia, chamados de os sábios, nossos ceramões, nossos mais velhos. They also have wise people in their villages that they called Ceramões, os mais velhos, Siramon. It means the oldest people, wise people. os sábios. The sages. The wise people. A gente não tem escrita em papel We a don't palavra de um grande espírito, Penhanderu, o criador de toda a nossa natureza. we don't have in his village, in his people, they don't have recordings like books and writings of their God, like the Mas nós nunca perdemos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ser natureza. but they never lost their way of being with nature. Nós nunca passamos a palavra de um grande espírito para poder manipular outras pessoas. We never use the word of a spirit or a God to manipulate other people. É por isso que eu não confio nos pastores. And that's why he doesn't trust the pastors. Porque hoje o que eles mais provam no Brasil Because what they're showing today in Brazil é ódio. Eles plantaram junto com o Bolsonaro, tão cheio de ódios, matando os indígenas, matando pessoas inocentes, matando o direito das crianças. what they show today is hate, and they're killing the indigenous people, they're killing the rights of the children and the women. Estamos trabalhando, estamos subindo degrau a degrau com Lula. We're trying and we're going step by step with Lula Estamos construindo tudo aquilo que foi destruído pelo Bolsonaro. and trying to build everything that was destroyed before by Bolsonaro. Mas a gente cobra também o Lula para ele acelerar com a demarcação das terras indígenas. But we also demand that he needs to go faster with the indigenous lands. Porque os filhotes, os parasitas filhotes, eles estão lá, ó, se articulando. Então, quando veio, igual ontem, recebi uma notícia muito grave. Eles aprovaram a maneira de produzir planta, comida no Brasil, a modo agrotóxico. So he say that the reason why they need Lula to go faster is because Bolsonaro's followers are still there and they're articulating. And he just received the news that they approved a law about growing food with pesticides. Eles votaram. Lula perdeu por um voto nas bancadas dos senadores, nos deputados, a maneira de plantar orgânico, So the uma comida project, saudável. to ensure organic agriculture lost by 1 vote. E eles votaram pelo veneno. They voted for the fourth. You and the university students are their biggest allies because the politicians are not disseminating culture, and you are the ones who want, for example, to go and visit and to walk barefoot in the village and touch the water. E eu faço o convite para vocês todos visitarem minha aldeia da Mata Verde bonita, Tecoacadu e Porã. E uma maneira de a gente fortalecer diretamente com a força, com amanhã garantir o direito de as crianças, os jovens estar lá na aldeia, contribuir com o Instituto de Anderecó, porque o Instituto de Anderecó ele promove a construção, a preservação dos seus direitos no seu território.
And he's inviting everyone to visit his village in Brazil. And that one way to really support the indigenous people is to support the institutes that help and that help the youth in his village as well. E mais só para finalizar, os maiores aliados, eu continuo insistindo de que os maiores aliados da nosso caso, das nossas guerras, são pessoas da universidade. And he wants to say again that the biggest allies are the people in the universities. Não é porque vocês estão na Universidade da França, mas é igual. Tanto a Universidade do Brasil sempre gritam, sempre se manifestam, sempre se pintam por nós também, porque eles estão lá do nosso lado. Mas eu falo pessoas da universidade porque são vocês, são Michelle que está aqui promovendo tudo isso. Também com Michelle, que escreveu artigo muito importante. And he's saying that why he's saying this is because, for example, the people in the universities in Brazil are always fighting with them and they go to protest with them. But also because we're here, we can also help. And also people like Michelle who wrote an article about the case. And it's being translated, right? I hope it's going to get translated. And hopefully it's going to be. As universidades. Yeah, the article is in English, but hopefully going to be translated into Portuguese too. Também o objetivo é de fazer pressão a Emílio para que abra diálogo, para que venha, que aceita de ver, falar, dialogar. And another way of helping is to try to pressure the businessman to go and have a dialogue with them so they can cooperate and try to find a solution to this specific case. And that's our hope. So I think we're gonna have to conclude because it's time, I know. But I think that's our hope, and it's a great ending for us to think about, which is maybe by having events like this, we had one June 13th, you had now this is one with students, we did one in French. And by doing events like this and raising awareness, that helps create bargaining chips for us to go to the company and say, this is not good, because we have young, future, very successful business people who are also looking at this and paying attention. And that's very important.